In silent grace, her presence glows. A servant of God, her spirit knows. With hands that toil and heart that praise, she walks the path in humble ways. Her love, a beacon, steadfast and true, reflects the light of skies so blue. In every act, a prayer unfurled, a vessel of God's grace in this world. Through trials space with steadfast grace, she finds her strength in sacred space. Her deeds, a testament of love divine, a mother's heart, a sacred shrine. I would like to say something about my mother. My mother, the Reverend Dr. Lea Documento Balisan, is a woman of faith. Yes, she is strict, but that is one thing I really look her up to. My mommy Laura is loving, caring, and a brave mom. She is also a good cook, and she loves her children so much. Inana, supportive. At the same time, loving siya pagkanana. Fortunate kasi sunggurin. Minana bin sunggurin kasi kosa lang ijutay taabla, doon kerele taabla kunele. Pero hindi le akal nana igol si sunggurin ele na hindi ele tasikaso. Akil rabya ule hindi. Nrato lang kado si rabya. Ano la dele tayo yung kanamun man angga yale. Ansina le klase pa kanana. Describe to you, Nana. She is loving, nargugat at pasensya. So, as a mother, sabi kita na willing to sacrifice para di ato nadisuyo mga anak. So, yakede grande, no? Pwede yung mirakilaya dede na loving na disuyo mga anak to the extent na todo disuyo love, is you care. Pero siya na besta na kami na tampuhin. Na siya na besta niya ko sa taabla. Sabi ka po todo, puya ka el amo. Pero may lang, hindi lang ko nalit ako ni attention. Pray lang yun naman, open up his mind. Si Lord naman. Krele ko na palabra di Lord. Si Mama is graceful, compassionate to the point na asile ko sa dapat ase without ko sa mga negatives o sila basta ase lang le ko sa le pwede ase para sa pamilya sila. The lessons I learned from my mom are, number one, to seek always the Lord above anything else. And then number two, not to be lazy in life, in all aspects, especially in waking up, dapat maaga magising, so that many things can be done, including devotion, preparing meals, and doing household chores. Through my mom, I have experienced many miracles from God, like when I fell in the long stairs, God healed me. When I hit the edge of the table, because I was so malikot that time, the Lord healed me. So the Lord really healed me instantly. So thank you so much for that. The greatest lesson that I learned from my mom is perseverance, especially in times of hardships and difficulties in life. I am also very thankful because she sacrificed a lot, especially when I was young and severely sick. She took care of me and she did not surrender. Greatest sacrifice. Siguro akel, cuando bata pa kami. Yamira yo kunal dimina na kasi la bandera le antes. So morning ta prepare le el mga food di amon anda kami na eskwela. Akabarkel andele man labada ya ele hasta tarde den liga di noche ta man plancha sa ele mga ropa del yung mga
Diyos yung mga amo. So, yamira yung si Pakilaya, Ele, taguyod ka namon todo, mga, Diyos yung mga anak mo para pwede kami entra eskwela, pwede lemang provide diamon mga needs. So, yamira yung Pakilaya, di miyo na Diyos yung sakripisyo para kanamon na asa anak, yamira to san sina, bele baya, mira to kunal to yun na kansaw ya pero tapikura pa ele trabaha para lang pwede le dale el necesidad del dos yung mga anak. Chenekel time gana ya acorda yo antes cuando na sobra ya dos yung trabaho ya enferma ele. So si Tanricolio kulak si Tanricolio kulak takuda kasi kuno di minana antes na maskin juta pa yo tapen sayo na o sayo pwede ayun ta para kuno di minana. So, na-dimyo edad na bata pa yung at the age of 8, i-assert tayo yung todo po ka sa Cornelio. Assert tayo todo para pwede yung man-provide na dimyoon na hindi yung man-asa ko lang diminana. Kasi, as anak, tiyan ito lastima ko na luto yung nanamira todo, aga, todo, noche, tangkayo para lang man-provide el mga necesidad na gusto yung anak. Sacrifices, no? So, bata pa iyon, no? Yan pwede ka jumira si Pakilaya din yung nana. Tayo dagat kay alaman kami arriba, no? So, amonte, so, farmers sila. So, pwede ka jumira si Pakilaya din yung sacrifices. Tayo dagat ko din yung tata na kaingin. Tapos yun ba sila balay, no? So, syempre sila mga kamote. Na para pwede lang sila ay dapumigo na school. Kasi 5 kami man, hermano, iyo lang ele akaba na pwede yung mira antes kasi mga, pa yung grade 6. Abla yung, ansina tamen yung keda, as keda yung nana, ansina tamen din yung mga anak pasa, el posita pasa. So hindi ken pwede na nadim yung manche na yung tapensa kat yung na akaba kat yung entra eskwela kasi nukeri yung mira di mi mga anak nukeri yung pasa di mi mga anak ko sa kami antes tapasa na kami diamon hindi man yung tasi bawa pero mga farmers no pero di amon kanon mais kabay may ulam so nukeri yung pasa di yung mga anak at sila. Por eso yung strike at hard abi mang masingko sa pasaan si tayo ka ba yung traskwela. So dinyo nana tamira yuta gatle kasi gatle todo maneras para pwede lang kumigo ayuda na eskwela. I think the same way Akel is being pag-isuyo selfless na mas tanuna le el needs diamon trabaha kansaw temprano aga alas 4 manchange kabarta volve alas 9 alas 10 kusina tamen dormi un rato desperte tamen alas 2 alas 4 para so and in the same way uno tamiro na dim yourself na amo yan learn is really act of service service being selfless. I would like to say this. Thank you so much, Mommy, for all the sacrifices, the love, the care, the foundation in life you and Daddy Domingo gave us, and when all those stuff were instilled in us. So thank you so much as biological children as well as the spiritual children. Maraming salamat. And thank you for all the non-sugar-coated, non-compromising teachings. Thank you for having been a good role model. To Mami Laura, thank you so much for everything. Thank you for the love and care. Thank you for being my mom. You are the best mother in the world. I love you. To all mothers, enjoy your day. Happy Mother's Day. Continue to be a guiding light to your family. Continue to love your children and usher them in the Lord.
Once again, to all mothers, Happy Mother's Day. Jesus loves you. Message ko na dimyunan. So, message ko na dimyunan sabi sa ele, maskin hindi yo dale mira dimyo amor para kuneli. Maskin chene besta rabia sele kumigo, pero sabi le, dimyo amor para kuneli. Sabi sa ele na, maskin cosa difícil del vida, maskin cosa trials talaga na vida, di ang talilan si kami dos, pimita suporta kada uno. So, message dimyo ko na dimyo na continua lang eletamin, kaya lang yung mira ko nila na sirbigat le ko na sa amo lang yung ko nila tapidi tapidi yun na ablayos te para ko nila na masking cosa man porento, cosa trials talaga na damong vida, hindi yung kansa ayuda kanila na hindi yung kansa ama para kanila. So hasta muli sila, talila yung suporta para kanila. So, para na mga nana, igual pumigo tamen, no? Para ko na mga nana siguro. Maskin ko sa duro kabesa di aton anak, always lang kita mag-guide kanila. Hindi na daton own strength, pero guide them, tali na palabra del Diyos, para di lapat, manderecho, ihusto, aliko na Senyor. Sa lang. Happy Mother's Day, Ma'am. I love you. Mang, lumatuman worry, no? Takyaman tuwara kong Lord. Kasi dito yung mga worries, turn that into prayer. Kasi prayer lang at Lord. Si Teresa, kita ko nila, dahil lang at kita ko nila, full trust. No? Nung makita man duda, aprende kita di su palabra, iponigad na di aton koras. Amo lang kakaton pwede ayuda si Lord lang at si Jesus Christ lang ayun. So, mga hente ko sa kunti ko tamdan magal kanila man be focused to Happy Mother's Day. Jesus loves you. My mother, I'm grateful, despite all the things na pasado sa day, no yo escapada ito gat nimyo mother, and I'm thankful for that. And also to all mothers, I just want to say na el amor del nana is a reflection of the love of God, selfless, gracious, all the things. So I'm continually because without mothers, the world would be dry. So that's it. Happy Mother's Day to all, and Jesus loves you.